Karen dapakan dua koma tujuh juta views. Waru jumana ta? Ya ok dan selamat datang lagi di segmen edukasi saya. Yok yang kasatu yaitu ini menurut pendapat dan pemikiran ku pribadi saya. Seharusnya kalau bisa dibilang views 1 juta atau 2 juta ke atas itu. Menurut ku lebih dipermudah ketika kalian itu sudah sampai di 50.000 subscriber ya. Karena YouTube itu merekomendasikan channel kalian yang sudah sedikit banyaklah subscriber naya. Ya konten naya saya. Saya juga subscriber masih ratusan ini. Sangat amatlah susah sampai ke 1000 views. Yo cara yang kedua. Ketika gua melihat konten Agung hapsah yang ini. Hai, Agung Hapsah. Aku adalah hacker. Gua juga sempat kepikiran. Apakah gua juga lakukan hal ini ya? Ya karena keterbatasan gua gak ada laptop atau PC mali untuk tidak mencoba dulu tapi semisalnya. Kalian tertarik kalian coba aya dan cari tutorialnya ya. Kara yang ketika ini silahkan kara yang terakhir gak ada pilihan lagi. Juga ya selain jadi kita realistis lagi. Kaya memperbaiki kualitas konten ataupun di audionya atau di thumbnail naya juga ya kalian perbaiki. Dan ikuti apa yang lagi trend di sosial media dan jangan lupa HD and thumbnailnya biar kelihatan naya menarik. Ya mafia, kalau gua belum bisa ingasi jawaban di videonya ini. Ya mungkin kita harus berproses dan terus konsisten di YouTube. Meskipun kadang banyak keadaan yang membuat kita tidak konsisten tapi tetap guys dijalani. Terus ya.